மெஸ்ஸி எந்தல இருந்து தூக்கிச்சு சூப்பர். ஆமா அதான் சொல்றேன் மெஸ்ஸி எந்தல இருந்து தூக்கிச்சுன்றேன். 96 96 எங்க டீம் வேற மாதிரி இருக்குது ப்ரோ. இவச்சா 96 வெச்சா 100. நோ நெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் கேக்குது, வேற ஒண்ணுமே கிடையாதா? ஆமா நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. அவங்க டீம்ல 100ல இருக்கு ப்ரோ, நம்ம டீம்ல 80ல இருக்கு. அடுங்க 2 நம்பர் தானே, 2 நம்பர் தான் நாங்க விளையாடுறது. 2 நம்பர் தான் விளையாடுறது. நீ தான் லீடர் இல்ல, நீ தான் இப்பதான் இன்வெர்ட் தான் வரும் கேம் பிளான். இந்தியாவா பிளாக் பாந்தர் 2 பேருக்கு அதான் குத்துரு, அதுவே குத்துருக்கு பரவாயில்லையா? ஸ்டேடியம் யாரால மாற்ற முடியும்? மாத்தணுமா? ஆமா நீங்க தான் நினைக்கிறேன். சப்ஸ்டியூஷன் போட்டு நல்லா எல்லாம் எடுத்து உள்ள போட்டுருங்க ப்ரோ. 80 அந்த மாதிரி மேலே இருந்தானுங்கன்னா தூக்கி உள்ள போட்டுருங்க, பார்த்துக்கலாம். தெரிஞ்சு அதுவே நல்ல டீம் தான் செட் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். சரி லாக் ஆகுதா? ஓகே பரவாயில்ல தான் ப்ரோ, டீமை அப்படியே விட்டுருங்க, நல்லா தான் இருக்கு. ரெண்டே 2 யூனிஃபார்ம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஹோம் டீமுக்கு ஒன்று, அவர் டீமுக்கு ஒன்று ப்ரோ. மஞ்சள் இருக்குங்க, கண்ணு பூசி மஞ்சள். கேம் பிளான் என்னதியா? சப்ஸ்டியூஷன் ப்ரோ மாற்றிக்கலாம் அது. ஆனால் இப்போ இருக்க டீமே நல்லா தான் இருக்குது நம்மளுது. ஓகே அப்படியே கூட விட்டுலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கேட்டிங்களா? பனியா இதெல்லாம் செட் பண்ணல, அதுவா வருது. இதெல்லாம் மேப்ல நம்ம செட் பண்ண முடியாது. Teams here passionately supported, but this is going to be a testing evening. The conditions will require of them something just a little bit more. பேசுறது இவ்வளவு சவுண்டா கேக்குது. சவுண்ட் கம்பெனியா நீங்க? Match day noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. நான் எங்க இருக்கேன்? நீங்க தான் ப்ரோ பால் நீங்க தான் வச்சிருக்கீங்க. நீங்க தான் பால் வச்சிருக்கீங்க. ப்ளூ கலர் உங்களோட இது. ரெட் நீங்க ப்ளூ. கிரீன் கலர். என்ன பண்ற? ப்ளூ கிரீனா? And here's Musiala and he's found a way first. And he's had it nicked away. Oh, he's enjoyed that. Thuram! Parra. Oh, terrific save from the keeper. Thuram. Paris goalkeeper தான் நினைக்கிறேன். Awful lot wrong to be honest. உண்டா? ஏன் கோல்கீப்பர்ன்றாங்க. அவனா? India with the corner. They're first. ரெண்டு இந்தியா தான். எங்கடா தப்பு? India போலல. forward now. யார் இது? டேடா. And here's Thuram. ஓ தட்டா. L1 bro இது மாத்திக்கிறதுக்கு பிளேயர்ஸ்.
So, James, who are you looking for in particular here? Well, Peter, I really like this lad, Jules Koundé, a lot. He isn't the biggest, but he's known for having a big character that makes up for that. He's brilliant in boxes and he can outmuscle opponents that are much bigger than him. You add a little bit of pace to that, and he's a formidable presence at the நான் பிரச்சனை வச்சு ட்ரைனிங்கா சறுக்குறீங்க இல்ல அது நான் தான் டிவி தான் ஓகே ஓகே கரெக்ட் தான் கரெக்ட் And he nearly went all the way. Oh, what a skill. சொல்லலாம் பாக்குறேன் நான் உன்னை கவனிக்கல அங்க ஆள் பிளாங்க் நான் ட்ரை பண்றேன் வின் பண்ண நீ கேளு கரெக்டா கிளீனா இருக்குன்னு சொன்னா நான் பார்த்து டைப் பண்ணறேன் எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க Robertson. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side grabbed the initiative. I would say both must have come in with a view of not making any errors. பாலிடிக்க வராம என்ன பண்ணுவாங்க மண்டலியா யாரு இந்த மண்டல அவர்தான் நினைக்கிறேன் மைக்கேல் வா குடுத்துருங்க பாலே அச்சோ Mbappe goes on a charge down the left. He's found a way through. மெஸ்ஸி அதுவா மெஸ்ஸி இம்பேடா பாக்ஸ் குடுறாங்க வெடி பாத் எப்ப குடுக்குற வணக்கம் ப்ரோ மேக்ஸ் ப்ரோ வந்திருக்காரு Foden. வேலை பாக்குறீங்க என்ன பண்றீங்க Yilmaz. யூடியூப் லைவ் போடுறியா ஆமா He is through here. யார பாஸ் பண்ணு வா எடுத்து தட்டுது போடுங்க ப்ரோ Foden. ஆள் நிக்கறாங்களே எப்ப வேணும் எவனா அந்த பால் தாண்டியதுக்கு ஆள் நிக்கறானே Well, that tackle was so sturdy. அஷ்டாங்க எல்லாம் குடுக்க யார் வச்சு ஈஸியா பால் அதானே பாத்தீங்களா கரெக்டா கால் அடிப்பான் பால் அடிக்க மாட்டான் யாரு இவனுக்கு தெரியுமா யோகேஷ் துபாயா கட் பண்ணுங்க பேரு அவ்வளவுதான் பேரு இருக்கக்கூடாது ஐயோ ரொம்ப புஷ் பண்ணிட்டேன் அச்சுறா நான் ரெடியா நின்று தட்டுடுறா பண்ணா ஓ இடிச்சிட்டாங்க பாருங்க மெஸ்ஸி அடிக்கிறியா நீ அவ்வளவு தெரியுமா அவனுக்கு ஆளு வந்து ஆளெல்லாம் மாத்தி டாக்டிக்ஸ் பண்றாங்க ப்ரோ ஆமா ஆமா என்னையா அடிக்கல அடியாயா கோல் கீப்பர் வச்சிரு வெளியே தட்டி விட்டான் உள்ள தட்டி விட்டான் அப்படியே நான் அடிச்சிருக்க மாட்டேன் எங்கடா பாஸ் பண்ற ஐயோ பாஸ் கரெக்டா இருந்தா வேலை முடிஞ்சு போச்சு அடிக்க வரன்னு முடிவாச்சு அந்த கோட்டுக்குள்ள வந்து வச்சிருக்கலாம்ல ஆள் வரத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து அடிப்பான் இதெல்லாம் நான் புதுசா போய் சொல்லி ஒரு மேட்ச் திருத்தி வாழ்ந்து இதுக்கு யாரு எல்லோ கார்டு காமிக்கி
இதுக்கு இப்ப தட்டும் பாரு. அது உங்க கேரக்டர் வச்சு நான் இது பண்ணல அதனால. He's got to be in here. ஏய் எங்கடா தட்ட? நீ எந்த கேரக்டர் வேணா கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாம் bro. Real chance. அப்பா There's a chase on. எல்லோ நத்துனீங்கன்னா கேரக்டர் மாறினே இருக்கும். பத்ரே. Oh, that is asking ஐயோ. trouble. Just too much on Thank that. you bro. ஐயோ. தட்டி விடு. தட்டி விடு. Can he finish? தட்டி விடுறா நானே சென்டர்ல நின்னுந்த. தட்டி விடு பாஸ்தா. விடு விடு. ஓலே பேட்ரா. சைடுல இருந்து எப்பவுமே நான் சைடுல இருந்து உள்ள அது கஷ்டம். தட்டு வாங்க. முடியல. போச்சு. ஐயோ. அது வெளிய. பனியா இருக்கா அதெல்லாம் தெரியல. பாக்கு. Cuts out the supply. Driving forward. பேர பாத்தீங்களா இப்ப எங்க கேட்டிருக்கு? Shifting through the gears here. Lovely feet. யார் அது? ஆமா. ஐயோ நின்னுங்கறேடா தட்டா. The movement is slick. The speed is slippery. The defense though able to hold on this time. என்ன பண்ண? எத்தனை ப்ரோ? ஐசி உனக்கு. Spread out to the left. Kunde wins the duel this time. Mbappe. அல்லா. ஐயோ. He's felt that, hasn't he? தள்ளாரு கீழ தள்ளாரு. Thuram. Musiala. தட்டிட்டேன். Oh, he's bustling through here. தட்டுங்க. And it's Van Dijk. அப்ப The referee brings the first half to a close. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been good, but neither have been able to... And the game remains... Well, this has proved a very frustrating day so far, especially for the strikers. Nothing has been created for them. I think the service has been extremely poor. So we are still where we were at the beginning. யாரியா வந்திருக்கா? எதுல bro? யார் வந்திருக்கா? மேக்ஸா? லைவ் இல்லையா? இது கமெண்ட் பண்ணிட்டாரு. எக்கோ அடிக்குதியா பயங்கரமா? எக்கோவா? வராது. சென்ட்ரல்ல இருந்து வந்திருக்க மொபைல்ல. அவனுக்கு கேட்டிருக்கணுமே டிவி வச்சுக்க. ப்ரோ இருங்க இது ஸ்ட்ரீம் ஓடிட்டு இருக்கு அதனால எக்கோ அடிக்கும். அதான பார்த்தா. டிஸ்கார்ட்ல ஓடிட்டு இருந்திருக்கு. Whistle goes and we start the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. Van Dijk. Oh, this is a terrific run. But ultimately there was no way through. நான் தட்டுவேன் நீ மட்டுமா? ஐயோ பரவாயில்ல எடுத்து லெஃப்ட் உங்கிட்ட தான் வரும் ரெடியா இரு. ஐயோ டிவி சாமா உள்ள வச்சுட்டுறா என்ன பண்ணணும்னே தெரியாது நீ பாரு ஏடி சென்டர்ல நில்லுங்க முதல்ல எங்க நிக்கிறீங்க சென்டர்ல நின்று அதுக்கப்புறம் நான் வந்து தடுக்க பாருங்க இங்க நில்லுங்க சென்டர்ல நில்லுங்க நான் அடிக்கும் போது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கட்ட தடுக்க அது அடிக்க போது என்ன பத்தி நமக்கணும் நவுந்த பதம் நவுந்த நான் அடியில போகல அதுவா அடிச்சு ப்ரோ டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நான் அடிக்கவே ஐயோ பாஸ் அவசரம் வந்து கலடுறான் Alexander Arnold powering forward here. அடிடா Oh, that's fabulous. Thuram driving ஸ்டாங்
இவனுக்கு வேற வேலை இல்ல தம்பி. எத்தனை பவுலியா போடுவேயோ. ஜெயிக்கணும்னா போடலாம் ப்ரோ. 10 கூட அப்படா ஒரு ஆளா சொல்லலான்னு பாப்பா. பாத்தீங்களா அவனை வச்சு ட்ரிபிள் பண்ணி போயிருந்தேன். அவனை இன்னும் கொஞ்சம் கேப் இருந்தா முடிஞ்சிட்டு இருக்கும் ப்ரோ. போட்டுருக்கோம். மெயின் பிளேயர்லாம் அடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஐஸை கோல் வச்சிடலாம். பாத்தீங்களா ஆளை மாத்தி சொன்னா அவ்வளவு பறந்துனுக்குறான் கோல் கீப்பர். அவன் கரெக்டா தான் இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் கீழே எவ்வளவு வச்சுனா நம்ம கீழே ஏறுவாரு. பெருசா எதிர்பார்த்தீங்களா? Messi looking to penetrate opposition lines. Well, into the second half, and it's still goalless. And no, that is pretty much the end of that. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And he's managed to get free. Holding in numbers sharp and uncompromising. There's a beautiful simplicity about this contest. Winning one side, dogged defence on the other. ஆஃப்சைடு. எங்க ஆஃப்சைடு? கால் உள்ள போச்சு. கால் பிடைஸ். ஏடி ஃபுல்லா வெளிய தான் இருக்கு. Thuram. தட்டு ஆல் மேல் பிடிச்சு. Jimenez charging forward, the ball at his feet. I wouldn't fancy playing up front in these Killer. circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. And the counter is on. பாத்தீங்களா மெஸ்ஸி கால்ல அடிக்கிறா. Robertson இவன் to thwart him. தட்டுங்க ஃபவுல் பண்றானா ரெட் கார்டு கொடுங்க எல்லோ கலர் ரெட் வாங்கிட்டாங்க. பேச வாய் மூடு. என்ன உனக்கு பேசுங்க. நான் ஒண்ணும் பண்ணல. அழுது போறீங்க. Well, he's asking for trouble, Peter. அடிக்கிறீங்க. He deserves to Bye. dribble away. I think the ref is வால் அடிக்கிறான் நான் அடிக்கிறான். Now there are plenty in the இன்னும் middle. மெஸ்ஸி இருக்காரு. என்ன ப்ரோ இவ்வளவு வில் பவர் Taking a ப்ரோ? moment to consider their options. நேரா கால் இன்ஜூரி ஆயிருக்கு. எவ்வளோ பார்த்தாச்சு. இங்க தட்டுறா. புதுசா ட்ரை பண்ணும். Can he finish? It's run loose. It's going to get there. நான் மிஸ் கரோனா Can't be expected. வந்து வேற ஒருத்தருக்கு அப்பயும் ட்ரை பண்ணிட்டோம். வெஸ்ட் வச்சு கிளியரா நின்றுட்டாங்க. எல்லாரும் பின்னாடி போக சொல்றாரு. ஐயோ ஓடுங்க. நான் நம்ப மாட்டேன் நான் இங்கே தான் இருப்பேன். நீ எங்க இருப்பா இருப்பா. Oh, what has happened here? என்ன பண்ணீங்க? எக்ஸைட் பாக்ஸ் பண்ணு. Caicedo. Well into the second half, and still there's nothing between them. Here's found a way through. எடுங்க ப்ரோ எடுங்க ப்ரோ. யார் அது கிறுகிறுன்னு சுத்துறீங்க? அவர்தான். Now it's Messi. அடப்பாவி. அவங்க வேலைக்கு போறதே வாங்கி வரீங்க. Alexander-Arnold. எந்த டீம் வந்தாலும் புரியல. தெரியல நான் எப்படி எத்தனை எனக்கு தெரியல. ஐயோ. And here's Thuram. எப்பா. Foden. Foden. Alexander-Arnold. And it's Messi. That's a good run he's making there. He's picked his way through. கொஞ்சம் He has found a way through. ஐயோ அல்ல வேலை. யா தட்டா அவள்தான். What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether அப்படியே பாருங்க இதுதான் கால் உடைக்கிறேன். உடைச்சு விட்டு கோல் வந்திருக்கு. extend your advantage. நீ அங்க வச்சிருந்த இன்னொரு கோல் சான்ஸ் வந்துருக்கேன் பாத்துக்க. அங்க எப்படி உடைப்பேன்? இங்க தான் உடைக்கணும். It is a good finish. The Messi odds were against him. Little matter. Well, he had அது மெஸ்ஸி தான் டார்கெட் வரும். attention, but வரானா ஓட்டுருக்கு. எந்த சைடு போனே ஆப்போசிட்டா மாத்திடணும். India have broken through. It's 1-0. oh, it was a long time coming, but I think it's fully merited. They've applied themselves extremely well.
India really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. ஐயோ பாத்துட்டேன் ஐயோ தட்டா அவர் வந்துட்டாரு. No, there's no going past him this time. Super running, sharp ஐயோ, move up கோச்சு. against a defender that ஸோ அங்கே இருக்கானே. எப்படி வச்சுதானே நீ சேவ் போட்டு இருக்கணும். அதுக்குன்னு எல்லாமே Right on the ball. ஏய் அவன் மேல போட்டு And that's precisely சென்டர்ல கொஞ்சம் பேர் வருங்க சென்டர் ஃப்ரீ பண்ணி தட்டுவியா they've played it short. நடப்பா உருட்டி விட்டுக்கிற பால lucky boy there. Robertson. ஐயோ அவங்க ஒருத்தன் And he பாவம் can get that. அவர்தான் அங்க சேவ் பண்றாரு. Foden proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real போடு shock போடு of தட்டலாம் He's found a way through. It's loose and there's a race for the ball. ஐயோ Back on the ball again. கொஞ்சம் இதுதான் அது. It is looking like the end. If Arra. anything's going to happen, it's got to happen. யார் மாத்திரமா அவன் மட்டும் மாறல மாறணும்னு at ஏத்துட்டு this point, but hope is Arra. something you can always சைடா பண்ணிடா ஸ்பீடே இல்ல ப்ரோ. ஏப்பா, என்ன பண்றீங்க நாங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம்டா. அங்க enemy team போல் போட்ட போது என்னைய வந்து அடிக்கிறியா நீ? அடி வந்துருமா யாருக்கிட்ட பால் இருக்கடி சோ their priority lies further back. ஏன் உன் டீம்ல உள்ள என்னோட ஸ்பீடா ஓடுறான் யாரோ. Forces him off the ball. That's good play from him. He's away. The அடா, counter. அடப்பா. Good strong நான் midfield பக்கம் running here. தட்டு தட்டு Thuram! Goal! And there's the goal they've been looking for. That's no fluke. It's what he was there for. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place. டு 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 டு. Just see the perfect example. அடுத்த நார்மல் டீம் வச்சு விளையாடலாம் ப்ரோ. நல்லா இருக்கு. இதுல நார்மல் வைக்க முடியல நான் வைக்க மாட்டேன் Not have காட்ட picked வைக்க it. அதுல விளையாடலான்றேன். ஈவென்ட்ஸ்ல இல்ல. ரெண்டு பேர் தானே விளையாட முடியும் Still time for a அப்படியா? response. Well, I think if அதுல ரெண்டு பேர் விளையாடலாம் போதும். And that 4 பேர் விளையாடலாம்ல. அந்த டீம்ல 2 பேர் இந்த டீம்ல. Well, that was a frustrating வராதோ? game. At times cohesive, very capable, but undone by an opponent who simply did a better job. Any reflection ஈவென்ட்ஸ்ல on what மட்டும் தான் you வருமா see? இது? India desperately failing to impose themselves on the Mestre, game. Disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win like that. one-on-one against a match maybe perfect. Your teammate will put the trust in you. Trust for me. என்னது இது ப்ரோ செட்டிங்ஸ்ல மாத்த முடியுமா அங்க பாருங்க. என்னது இது மைனஸ்ல தச்சிக்கிறீங்க அது நல்ல பாயிண்ட்ஸ் தான் ப்ரோ அது. அவரு மைனஸ் இத்தா பரவாயில்ல லீடா 156 மைனஸ் பாசிங்ல இதெல்லாம் எது பாக்குறீங்க? அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் பாருங்க அழகா. அதான் பாத்தீங்களா? வெஹிக்கிள் விளையாட பரவாயில்ல இப்ப பயங்கரமா எக்கோ அடிக்குது. ரெக்கார்டிங்கா? சரிடியா. இதுவும் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். லா 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 லா. இப்ப கேட்டா பேசுங்க. கேக்குதா? நான் நம்பர் கேட்கணும் ஓகே, அடுத்து இப்ப என்ன பண்ணணும்? போகணும் ப்ரோ 2 போலான்றான் நல்லா இருக்கும். வெளில தானே போனோம். லீவ் கொடுத்துருங்க ப்ரோ. திருப்பி இன்வைட் பண்ணுவாரு. யாரார் விளையாட பார்த்து ஓ அந்த மாதிரி 2 பேர் தான் ஆட முடியுமா? ஐயோ யாரார் விளையாட பார்த்து கோப்பு போட்டு விடுங்க பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு.
அந்த கியர் கோப் மேட்ச்னு இருக்கு, அது எப்படி? அதான் போகணுமே 3 பேர் போகணும் இல்லை, நான் 2 அதுதான். அதுதானா என்ன பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் சரி நீங்கள் 2 பேர் ஆடுங்க, ஸ்ட்ரீம் பண்ணுங்க பார்ப்போம். மைக்கேல் ப்ரோ நானும் மைக்கேல் ப்ரோ 2 பேர் பேசுறது ரொம்ப ஒரு மாதிரி பிரேக் ஆகி கேக்குது. தெரியலையே. டிஸ்கார்ட் லெஃப்ட் ஆகிட்டு திரும்பி ஜாயின் ஆகி பாருங்க. அதான் பண்ணுறாரு. என்னாச்சு? அவருக்கு பிரேக் ஆகுதா? அதான் லெஃப்ட் ஆகி ஜாயின் பண்ணுறேன்னாரு. ஜாயின் ரூப் மேட்ச். பிரேசி ஹலோ ஹலோ இல்லையே, என்னப்பா? எக்கோ அடிக்கல. என்ன சொல்றது, ஒரு மாதிரி இழுத்து இழுத்து பேச மாதிரி பேசுது. திருத்தா கமெண்ட்ரி செட்டிங்ஸ், ஆடியோ செட்டிங்ஸ், ஆடியோ கஸ்டம், கமெண்ட்ரி 1, ஸ்டேடியம் 2, ஃபீல்ட் ஆடியோ என்னது, தெரியலையா? இந்த பால் கிக் பண்ணுறது, சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இது ஒரு 5. அவ்வளோ. மியூசிக் 0. அத்தன்டிக்னு இருந்தால் தான் அந்த டீம்ஸ்லாம் வரும். ஓகே, எடுத்துடுவே. முதல்ல என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட் இருக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ரிக்வெஸ்ட் ஒரு சைடு போக மாட்டேங்குது. யார் விளையாட போகிறோம்? நீங்கள் 2 பேர் ஆடுங்க. யார்? நீங்கள் 2 பேர் தான். நீங்களும் மைக்கேல் ப்ரோ. நீங்கள் 2 பேர். இந்த இதுல நீ வச்சிருக்க இதுல வாங்க முடியுமா என்ன? இது ப்ரோ பிளேயர்லாம் விளையாடுனாலே கிடைக்கும் ப்ரோ. வாங்கணும்ல அந்த மிஷின் மாதிரி விளையாடுனாலே ரிவார்ட்ஸ் நிறைய கிடைக்கும். ஈவெண்ட்ஸ் மாதிரி நிறைய அதில் கிஃப்ட் மாதிரி நிறைய கிடைக்கும். அதுக்கு தான் இப்போ போட போகுது இதில் விளையாடு. இப்போ என்ன டன் ப்ரோ, இதில் நம்ம டீம் செலக்ட் பண்ணி விளையாடுற மாதிரி. இதில் அந்த நார்மல் டீம்ஸ்லாம் வரும். இனி 2 பேர் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். நம்ம டீம் பவர் தான். ஓகே, இன்னும் வந்துடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்லி இல்லை போல நீ. அவரது இல்லை. ஆமாம், அவரது இல்லை. 0656 போடு. போயிருங்க. ஏம்மா என்னையா சவுண்டுது? போட்டியா? 0656 1607 1607. எப்படி ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்கறது? பிளானு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் மனமே எக்ஸ் கொடுக்குறேன் ப்ரோ. அவருக்கு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் ஆச்சு ப்ரோ. ஏம்மா மேட்ச் கொடுங்க ப்ரோ. மைக்கேல் ப்ரோ. ஹலோ ப்ரோ. மேட்ச்சு
ஹலோ மைக்கேல் ப்ரோ. சொல்லு. ரெடி கொடுங்க. கேட்கல. ரெடி கொடுங்க ப்ரோ. ரெடி கொடுக்க சொல்றீங்களா? டூ மேட்ச் கொடுக்காம போக மாட்டேங்கி. இப்போதான் போதும். அர்ஜென்டினா பிரான்ஸ் தானே எப்பயாவது அர்ஜென்டினா ஆச்சு. ஆடுவோம் மாற்றி மாற்றி. பாப்பையும் ஃபாஸ்ட் தான், இவனும் ஃபாஸ்ட் தான். என்ன ப்ரோ கொடுத்துட்டீங்களா? வெயிட்டிங் ஃபார் ஆப்போனன்ட். வெயிட்டிங் ஃபார் ஆப்போனன்ட்டா? இல்ல புரியல. அப்படிதான் காட்டுது. அப்படிதான் காட்டுது. என்னாச்சு? நான் கொடுத்துட்டேன், இப்போ நீங்க கொடுங்க திரும்பி. லோடிங் ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சு. லோடிங் ஸ்க்ரீனா? என்னாச்சு? ஆன்லைன் சர்வீஸ் கரண்ட்லி அன்அவைலபிள்னு காட்டுது. நீங்க மட்டும் தனியா போய் நிக்கிறீங்க ப்ரோ. திருப்பி அந்த ரூம் கேன்சல் பண்ணிட்டு போட்டு பாருங்க. லாகின் பண்ண சொல்லுதியா? லாகினா? உள்ள எல்லாம் திடீர்னு கேட்க. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா எதுவும் இருக்கலாம். இன்வைட் போடுவா அப்புறம் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா? காட்டுது இருக்க மாதிரி எங்களுக்கு. லாகின் ஆயிட்டு இருக்கு. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. And as you can see, we've already started here. என்ன பேச்சு பண்ற? அவன் ஒத்த கையில அன்னுக்குறான். Kovacic இல்லையா? opts to ஓ பாஸ் மட்டும் பண்ணிருந்தான். வெரி எக்ஸ்மோட் ஆயிட்டு நிக்கிறான். வந்துட்டு Gundogan. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Stones party there. ரெட் கார்டு கொடுங்க. இங்க பண்றத விடையாது. நான் பண்றதுக்குலாம் இதுதான் ப்ரோ. எல்லோ கார்டு தான் தருவாங்க. அச்சு ஆளவனா பறந்து கிடப்பான். யம்மா. Chance there, first of the game. என்ன ஆச்சு ப்ரோ? Totally shown his greedy streak, and the boss is not happy, I can tell you. லோடிங் ஸ்கிரீன், லோடிங் ஸ்கிரீன், லோடிங் ஸ்கிரீன். இவ்வளவு நேரமா? Nice ball and he's in here. Oh, great defending. That needed doing. Well, that was well positioned and well pinched. They can't மேல மணிக்கு அப்படி சுத்திட்டே இருக்கியா? And that's been one straight back. There's the hit. என்ன ரெடி க்ளோஸ் பண்ணிட்டே போறேன். Argentina. அதுல பார்ட்டிசிபேட் கொடுத்துட்டேன் ஆனா சுத்திட்டே இருக்கு இதுனே. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. So a breakthrough already. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. நீங்க வேணா கிரியேட் பண்ணிட்டு நெட் போடுங்க. Martinez. Ruben Dias.
If they want to counter, they could do with more speed. And he's got the beating of his man. Well, that tackle was certainly sturdy. McAllister. Now it's Martinez. He's beaten the last man. Martinez Able to enter match room. force his way through this time, but மறுபடியும் குத்து பார்க்கவா? go at it. இல்ல இல்ல நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க. நீங்க கிரியேட் பண்ணி இன்வைட் பண்ணுங்க. Carries on like that. எனக்கு கிரியேட் பண்ண தெரியாது. திரும்ப போடு என்ன போடு. It looks as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Tagliafico promptly onto that, and that is முன்னாடி that. வந்து திரும்பி அடிக்கலாம்னு பார்த்தேன். That's all red. Haaland, the ball is loose and the chase is on. It's Gundogan! Just Oh, no shortage of confidence there. I just hope you won't let the failure to score affect him. With the ability he has, he can reproduce. இன்வைட் போட்டேன்னு சொல்லு. போட்டோம்ரா. McAllister, அச்சோ. and again they run up against stubborn defending. Alvarez. Now Gundogan. He's had a fair tumble under that challenge. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Oh, no messing about. It is red. Well, there may be some scope for debate over the Straight seriousness of the record offence, கொடுத்தனா. but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. இந்த டீம் வச்சு நான் எப்படி விளையாடுறேன்? ரெட் கார்டு வாங்குறேன். ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ஒரு கால் தான் ப்ரோ போச்சு. இதுக்குள்ள ரெட் கார்டு கொடுத்தா எப்படியா? And here's Haaland. Whistle's gone, that's a foul. மெயின் பிளேயர் டார்கெட் எடுத்தா. அவன் பண்ணும்போது தெரிஞ்சுட்டான். அந்த பிளேயரை மட்டும் காப்பாத்து. எந்த இதுல வேணா வைக்கலாம் ப்ரோ. வந்துச்சா? ஹலோ ப்ரோ நீங்க எதுல வேணா போய்க்கலாம். உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஆடி இருக்குதாரு. Romero is there and he can get that clear. என்ன டீம் இது? Steaming on goal. அம்மா குத்துமே குத்துறது. And he's there to get it away. பையங்களே குத்துறேன். பாத்து. Just coming up to the 30-minute mark. Haaland. Kovacic gets a foot in here. Oh, that's fabulous. And the shot! வா It's in! கோல் போயிடுச்சு. They are right back Wow, in man. this. அவள்றங்க. Well, listen, the writing was on the Appudan wall. vitta. It looked like this was going to happen, and it has. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter, when you've got Well, two good, strong that's teams my of OCA, fairly madam, equal but- standing. The outcome should all come down to finish. And here's Bernardo Silva. யார் யார் மேட்ச்? Try. Haaland நம்ம ரெண்டு பேர் தான். could have and should have made more of that. Nicely intercepted. Alvarez stood up well to him there. Bernardo Silva. It's a good run down the right. Oh, that's such a good run. More of that, please. And he gets rid in a hurry. And the Feels sweet. volley. Opponent is choosing setting. And collective relief. ஏன் setting choose பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Faces of the defenders. பிரமஸ்டா. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And here's Lautaro Martinez. போச்சு. Oh, he couldn't quite make it. He can get that clear. Oh dear, less said about that pass the better. Bernardo Silva. They've got to make this nice and quick. He's going all the way. That's too எல்லாம் தெரியல ப்ரோ. பாக்ஸ் கிட்ட கோல்.
ஓகத்தா தூக்கி அடிக்கிறது. டிஃபரெண்டா இருந்தீங்கன்னா ஓகத்தை சரைப்பீங்க. அது மட்டும் ஓஹோட்டா பண்றாதீங்க தூக்கி அதிகமா. அடிக்கிறது. அதை இப்பதான் ஆமா. கேள்விப்படுறேன். நான் இது வரைக்கும் பாஸ் தான் அதான் பண்ணிட்டு கோல் இருந்தேன். கீப்பர் ஆகும்போது பாஸ் மட்டும் தான் பண்ணீங்க. அதான் கொஞ்சம் டவுட்டா இருந்தது. அதான் பாஸ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பாஸும் பாக்ஸ் இருக்கு. அந்த பாக்ஸுக்கு தான் எட்டு பாஸ், பாஸ் அது மட்டும் தான். பாக்ஸ் கொடுத்தா கோல் போடுறது. ஓகத்தா தூக்கி அடிக்கிற மாதிரி. ஆமா. ம். A decent effort as Hey, the first half புரியுது draws to போயிட்டாங்க. a close. So half time, and it is all Ah, square. yeah. Neither able to pull away from the other, but that is not due to any shortage of effort on either side. It's a goodish game, this. Half time Half போயிடுச்சு time, போலயே. it's 1-1. How would you review the ஐயோ, first that's- half? Well, we've seen at times it can be Ayyo. harder to play against 10, and that seems to be holding true so far. பாஸ் பண்ணேன். பாஸ் Something எடுக்கல. I've experienced in the past, and with this sort of intensity and fearlessness, who knows, they might just get something they want. It's been a really interesting game up to now, and the sides are predictably very எத்தனை ஆச்சு? hoping perhaps for a little bit Cutting, more bro. from both parties Yep. in the second That's it. half, but as it stands, it's 1-1. And hostilities have resumed at the start of the Outside, second eh? half. Ake hangs one in. That's just playing it safe and simple. And here's Haaland. Well, they've got it back in a hurry. And here's Kovacic. Akanji cuts out the pass. Good running, strong and purposeful. Pass just lacking Ayyo. accuracy. கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு தள்ளுறதுக்கு. அது And it's Gundogan. Ake. Gundogan. தேங்க்யூ. De Paul. Oh, shooting chance! It's in! உங்களுக்கு ஒரு செட்டிங் பார்த்துட்டீங்களா? பட்டன் செட்டிங்லாம் பார்த்துனீங்களா? The keeper Yeah, deserves some பாக்குறேன். sympathy there. He அதான் may பாத்துங்க not ஒரு have வாட்டி. seen that until too late. பாருங்க எங்கள் டீமில் தண்ணி குடிச்சு தான் எடுத்து அவ்வளோதான். ஒரு கோல் போவதில்லை. யாரு? So அந்த செட்டிங் அங்க கமெண்ட் லிஸ்ட் மேல இருக்கு பாருங்க லெஃப்ட்ல. அது அட்டாக் This is the இல்ல. perfect example of how to play செட்டிங் where the man in கமெண்ட் front செட்டிங் move இருக்கு. the opposition from side to side. கமெண்ட் செட்டிங் wear இருக்கு them பாருங்க. down. Deserved goal. அதுல இருக்கு பாருங்க எல்லாமே. well, they are still trailing and they require a That's change of something, fortune pretty okay. sharpish. டேஷ்னா ஓடுறது. Messi ஆட்டு. ட்ரிபிள். எதுல பாக்குறீங்க? எந்த செட்டிங்? for a while, but that கண்ட்ரோலர் ஒண்ணுக்கு அதானே. and they ஆமா. got away with it. ஆ. Yeah, they showed a அதுல அட்டாக் டிஃபென்ஸ் vulnerability அட்டாக் until பால் they வச்சிருமோ were டிஃபென்ஸ் stifled. பால்ல That'll மட்டும் have நோட் பண்ணி stirred a பார்த்தேன். little concern. ஷூட். லாஃப்ட். Good play on the left-hand Oh. side here. Oh, he's caught him there. It's a free நோ kick. பாஸ். He knew what was coming. That's ஓ a yellow டிஃபென்ஸ்க்கு card. வேற செட்டிங் அஃபென்ஸ்க்கு. ஆமா பால் வச்சிருக்கும் போது கொஞ்சம் வித்தியாசமா மூமெண்ட். பால் இல்லாத போது வேற. பால் வச்சு இல்லாத போது மேல இருக்கு பாருங்க. ஆர்வம் கொடுத்து ஆளை கூப்பிடுறது கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் மனசுல ஏ? எதுவுமே நிக்காதேன்னு. பார்த்து சிங்க தெரிஞ்சனால வர ஒரு செகண்ட் இருக்காதுன்னு பார்த்தேன். Oh, good ball. He might be in here. Challenge just to ஏய், the firm நல்லா வச்சிட்டா. that is a foul. இல்ல கொஞ்சம் உள்ள விட்டுருக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் என்ன bro? இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள வந்து கிடக்குறான். Players have ஏதோ gathered விளையாண்டுட்டு around இருக்கியா? and they are clear. இல்ல இல்ல அவன் விளையாடுங்கிறான் பாரு. அதை பார்த்து நிக்கிறோம். Well, they were exposed. இல்லை வெளில தான் டேக்கிள் பண்ணாரு. He had to do something இன்னும் to கொஞ்சம் ப்ரோ. get a goal there. என்ன ப்ரோ இன்னும் கொஞ்சம் மெயினாக நல்லா இருந்திருக்கும். போட மாட்டான். அது வந்துச்சு ப்ரோ. And this an opportunity to pull level. நீங்க தான் தீ போற. Messi! Oh, nearly, but nearly is nothing. Yeah, I think he's
going to be a bit disappointed with that, Oh, Peter. You yo. would have fancied them to ட்ரை have பண்ண hit the target. எங்கேயோ இங்கே பாரு எல்லாரும் போயிட்டு இருப்பான். எங்கே எடுத்துட்டு போறீங்க இல்லையா? Out of play for a throw. இது வேற கர்மம். இவனை பார்த்துட்டு இருந்தா இன்னொருத்தன்ட்ட போயிருது. இவன் அவனை பார்த்து டிஃபென்ஸ்ல மட்டும் அதான் மாறிடும் டக்குன்னு. Give it a heap. Oh, no question, that's a foul. யாரை ஃபவுல் பண்ணா? நான் பண்ணலையே. என்னது இது? 2 பேரும் முட்டின்னு வந்திருக்கோம். அது ஏமாத்திட்டாங்க. போங்க போங்க போங்க. ஐயோ ரொம்ப நேரம் யோசிக்கிறத பார்த்தா Foden. தூக்கி தான் அடிக்க போறீங்கன்னு பார்த்தேன். Messi, who does have an assist to his name. Argentina may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. Well read. கேமரா தட்டிங்க. எதுக்கு ஊத்தி விட்டான் அதானே தெரியல. Alvarez. நான் பட்டனை அவனா கிக் பண்ணிட்டாயா? அவன் டிஃபென்ஸ் பண்றதும் பண்ணிருக்கான் Now நினைக்கிறேன். it's Haaland. He's found a way through. ஐயோ Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. அது உங்க கோல் ப்ரோ உங்களுது. அதான் போட்டாரு. கோல் உலாதான் நச்சட ஜாலியா நின்னு. And he stuck it away as if புடிச்சறா Peter, I think the keeper Ayyo. knew straight away he was never going to get to it. வா. So the lead now is 2. நான் அடிக்கிறேனே ஐயோ. This position ought to convince them to increase their ஆக்சுவலா lead. மேல I think தூக்கி they போலான்னு should பார்த்தா be அதுக்கு really கொடுக்க positive மாட்டான். about this மண்டை now, போட்டு Peter. Now it's Haaland. ஐயோ. Molina. ஏய் அங்க பாரியா. We're not going to make any further progress now. ஐயோ. And it's Kovacic. காலையில யார் இருந்தாங்க? Haaland. Well, the boss won't be happy about that at all. They were Right, like a pedestrian stump in possession center தான். and carried almost no threat at all. He has found a way through. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. பாஸ் பண்ண சொன்னா கிக் பண்ணி விட்டானே. பாக்ஸ் குத்திட்டு இருக்கீங்க. இல்ல ஓ குத்தீங்களா? ஓ அது போகாது கரெக்டா. லக்ஸ் தான் கொடுத்தேன். அப்போ இறக்கி அடிக்க Driving தூக்கி forward. He's got away. No, he refuses to take the bait. ஐயோ. Martinez. ஆமா இது என்ன? ஓ Oh, he's கண்ட்ரோல் passed ஆன் through. பண்ணிட்டாரு. ஆமா. Engages and forces him off the ball. Stones did Yeah. well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ஐயோ. And he's managed to get free. Just 5 minutes left. Alvarez. ஓ Kovacic looking to penetrate opposition lines. And he's going to have his name taken. பட்டு படுக்க வச்சுக்கிறேன். He is not the sort of player who tends to stay down. அவன் தான் பண்ணுவான். நீ திருப்பி வரியாடி. Martinez. என்னாச்சியா? நீங்க தான் போய் தட்டணும். கண்ட்ரோலர் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டு இரு. ஐயோ அதுவே தட்ட போகுது. தட்டுட்டேன். And it's Bernardo Silva. And his interception. His positioning was spot on. He's shifting through the gears here. Climbs up big. எக்ஸைட்டி வச்சா பால் அவனே ஃபாலோ பண்ணான் தெரியல உங்களுக்கு. Instinctive save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. எக்ஸைட்டி வச்சுனாலே போதும் பால் அவனே ஃபாலோ பண்ணி வருவான். And a foul? Yes, the referee's given it. மூமெண்ட்டும் ஃபாலோ பண்ணாத மாதிரியே ஃபீல் ஆச்சா. ஐயோ நசுக்கிறாங்க.
it. It is all over. Argentina can look back at this result with regret. A front foot start, they were ultimately made to pay for their inability to kill it. தட்டி விட்டான் பவுலு. இல்ல ப்ரோ, ஆளு தட்டுவார். எவ்வளவு கேப் இருந்தது. ஆமா. வெயிட் பண்ணலாம்ல, மேட்ச் முடிஞ்சு வெயிட் பண்ணுங்க. மத்த ஆளு மாத்திக்கலாம். எங்க வச்சுங்க கோல் கீப்பர் யார் இன்னும் ஓடி வந்துருக்கிறானுங்க அங்க. பொறுமையா ரெண்டுதானே திரும்பலாம். வார்னிங். என்ன இந்தியா வச்சிருக்காரு காலத்தினக்கு எடுத்த நீ தள்ளி போய் அங்க போய் விழுந்துருக்கியாயோ. ஆக்டிங் போட்டிருக்கான். அவ்வளவு தூரம் தள்ளி போய் அது போய் விழுந்துட்டு என்ன கால நிப்பாட்டுவான்னு பார்த்தா கிக் அடிச்சு விட்டான். வா 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 போ 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 போ. யாரா குறுக்க வந்துட்டா. கோல் போட்டிங்களா ரெண்டு கோல்ல யாராச்சும்? ஓடுறா எங்க பாஸ் பண்றான். ஓடுறா எங்க பாஸ் பண்றான். ஆர்டர் குத்து பாஸ் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. ஓடினே பாஸ் பண்ணினா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கிக் பண்றதுக்கு. அந்த போச்சு. ஓடுறதுக்கு கொஞ்சம் நிறுத்தி டக்குன்னு விட்டுருங்க. பாஸ் டக்குன்னு பண்ணுவோம். ஒரு நிமிஷம் வர ஃபோன். ஹலோ பாட்டு எடுக்குது. பாட்டு கொடு. ஆமே ஐயோ ஃபுட்ஸ் ஜஸ்ட் அந்த செகண்ட் வச்சிருக்கலாம். ஏம்மா தள்ளி விட்டான் பாரியாயோ. என்னைய தள்ளி விட்டா மட்டும் பார்க்க மாட்டேங்க. அங்க பாருங்க பாதுனது உருண்டு போறனே. ஐயோ ஸ்லோவா ஓடிட்டானே. ஐயோ போச்சு. அதான் நினைச்சேன். புரியல. So a warm welcome to all of you who join us on this snowy night for a game that could turn out to be a real wintertime treat. It is a hot ticket on a cold night and conditions will be testing. Vibrant and vivacious, there is a genuine appetite for the game here, retaining as it does this stadium the spirit
of the grand old ground they left behind a mile away. Well, if you didn't just miss it, they are up and running already. He is starved of space and time, and it's Dembele. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, it's not very often you look at your goalkeeper as a source of inspiration, but I think we can make an exception for Gianluigi Donnarumma. He's an incredible player. And can he finish it? And he has kicked it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Never another. The corner, there first. கொஞ்சம் வேதல் பண்ணாங்க பரவாயில்ல. பாஸ் பண்ண மாட்டான்டா அவன் விக்கெட். And he's taking no chances there. That is a brilliant interception. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. Oh, that was vital. João Neves. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. கிக்கடிக்க மாட்டான்டா டக்குன்னு. அந்த நான் பக்கத்துல இருந்து அந்த மாதிரி டைம்ல டக்குன்னு அடிக்க மாட்டாங்க. நீங்க லைட்டா ஃப்ரீ பண்ணி தான் அவனை வைக்கணும். ஃப்ரீ பண்ண போய் தான் அடிப்பான். அந்த லைன் உழுதுல்ல, லைன் உழுந்ததுக்கு அப்புறம் அடிக்கணும்ல, அடிக்கல. அதுதான் நீங்க நான் பக்கத்துல இருக்கும்போது அந்த லைன் விழும்போது கூட சார் போயிச்சு பாருங்க. நான் எக்ஸ் கொடுத்துட்டேன், அது மாறிச்சு. பாருங்க சுத்து போட்டாச்சு. பாட்டு தானே அடிக்கிறது பார்த்தா அதே பண்ணல. பாட்டு தானே சண்டை போட்டு. ஐயோ Max. And he's being shifted off it. The challenge. Oh, good spread. Nice bit of trickery. He's shifting through the gears here. That's a sharp pass. Marquinhos spots it and intercepts. So we're still where we started right now. He might be in here. Time is it? Can he get away here? நம்ம மார்க்கெட்டிங் வச்சிருந்தாங்க கணக்கு. Well, he should have done better and he knows it. Dembele did give it a fair old crack and he'll be encouraged to step up again. India are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose. They are, and it's all because of the movement we're seeing down the flanks, and I think they look as if they're going to cause some real problems to that opposing defence. Both flanks are working quite well now. Good running, strong and purposeful. Important interception. Driving forward, and that's a superb pass. Barcola. And that's the end of that. It all started well enough. And he's found a way past. Oh no, this does not look good. And the whistle's gone, presumably for offside. Offside, And it's Dembele. No, that's been intercepted. Dembele.
Just eases him off the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. No, there's no going past him this time. Cleared away. And the shot! That's just playing it safe and simple. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Oh dear, less said about that pass the better. Cleared without complication. He's had a shot! It's fallen kindly here. Oh no, a quite unbelievable miss. Oh, his instinct was brilliant, but not the finish. Oh, lovely bit of skill. Oh, strongly challenged there. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, Offside, dogged huh? defence on the other. And he's straight offside. ஆப்சைட் போனாலும் கூட இருந்தாங்க. Marquinhos does really well to win the ball there. Barcola. Pretty robust ஐயோ defender. ரெண்டு பேரும் வந்துடும். Well played. Snuffed out the danger. பாசிங் சுத்தவே ஸ்டீல். It's Dembele. And he's running through. Dembele! And that's it for the first half. A breathless ending. So a fascinating half, full of talking points, not least that last very, very late one. The midway point of the game. A very entertaining half, Peter. The game's being played at a really good intensity. It's been open. It's been quite end to end, and I think the crowd are really immersing themselves into this. And I just hope we get more of the same in the second half. Something to look forward to. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. ஒரு செகண்ட் தான் இருக்கு. And the action is back underway. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. And that's clear cut. It's a free kick. சட்டம் பிடிச்சி எடுத்துருக்குறான். ஓ காலா கால் கால். He's gone for goal. He's got away with one there. That's just front foot enforcement. Pressure leads to mistake, offside. leads to chance. Oh, he's managed to get himself offside. ஐயோ எக்ஸ் கொடுத்துட்டா கூட போயிருக்கும். Really got in the face of his opponent to set it up. It's great grafting. Played out to the left flank.
Barcola on a charge down the left. Deep cross. Defending of the desperate variety. And he's managed to get free. He's found a way past. Oh, he's been caught napping. Now the finish. Angle. That is decidedly உள்ள lacking. பத்துனா Do I really need to tell you, Peter, that he has to do better, especially from there? Paris Saint-Germain couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Goalless still. Neither side really getting onto the front foot. It's Dembele. Pinches it off him. Oh, that is a nice touch. And he's on his way. And here's Barcola. And he gets rid in a hurry. Nice bit of skill, and he's away. There's the shot. Ball control இல்ல Brilliant save. மேல பட்டுதுன்னா பால் Do தூரமா an போயிடுது. awful lot wrong, to be honest. பால் கண்ட்ரோலா பண்ணிருக்காங்க. கம்மி இல்ல இந்தியா. ரொம்ப எல்லாரும் அவங்க விளையாடுறது வச்சு பார்த்து செம்ம டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. கோல் போட்டு வைக்கிறது And the volley. சரியான ஸ்லோவா இருக்காங்க. ஏறம் இல்ல அவங்களால. Look, they seem set on அதே a tactic பாஸ் that's பண்ணி not ஃபுல் பாஸ் really கொடுத்தாதான் yielding அவங்களால any ஒரு results. தள்ள You முடியுது பால். imagine they're targeting a weakness, but they look தெரியாம லேசா கொடுத்தா லேசா தான் நோக்கிடுவான். Engages and forces him off the ball. Excellent challenge there, uncompromising. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. He has found a way through. Bumps him off it and wins back the ball. oh, really well played. And he's there to get it away. He's Yeah, found a way big. through. Now can he find a finish? Shapes to shoot. ரொம்ப முன்னாடி ஓடியான்ட்டேன். Opts for safety. Oh, it's Dembele. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. எடுத்துட்டேன்னு நினைச்சு திரும்பிட்டேன். That has not gone well. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. He's picked his way through. That's good play from him. Aimed in towards the centre. புஸ்தான். India, they're at full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. He is through here. Turns and goes back. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. So what can they make of this? லாவணம் பண்ணல அது பாஸ் அப்ப கொடுத்தேன். Oh, red. Nice interception. Body. Body. Oh, that's fabulous. And here's Dembele. That was lovely. He's away. எல்லாம் மிஸ் To ஆகுது. the previous attempt. Paris Saint-Germain really putting a few chances together here. Taking one can only add to such good momentum now. நல்லா எடுத்துன்னு போனேன்.
João Neves. Now, what about a counter-attack? You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal இவன் here. ஃபாஸ்டா இருக்கான் நல்லா. என்ன பர்த்துல தடுக்கறியா? This is a Hollywood or bus corner. The final whistle is up next. Added time going up here, it's 3 minutes. Driving on and making good Whoa. progress. What? Looks to play it back. Ayo, correct. This might spell danger. What? And what a Hey, finish go that to might the be. Yeah, neither side has anything to Extra show time for நினைக்கிறேன். some splendid effort, and they certainly aren't showing any signs of easing off. Extra So time. we remain optimistic. பரவாயில்ல So கோல் we போடுறாங்க need எல்லாம் a தாக்கி winner, வச்சிருக்காங்க and we will be back for extra time. And we are already back கோல் கையில underway. வச்சிருக்காங்க வேணாம் Oh, what a mistake! He's picked his way through. He's great hits. போச்சு இங்க பாருங்க கரெக்டா தான் அடிச்சேன். Vitinha. ரோடிக்கு நிக்குது This is the time you need that pace. எப்பா வச்சிட்டாங்க எனக்கு எது Oh, he's bustling through here. He's had it taken off him. That ஐயோ. was good pressure, just hounded him off it. Barcola. Dembele. Driving forward. ஐயோ. Just Vitinha clears. Oh, that's well spotted. Moved on forwards. Dembele. He is through here. கோச் Dembele was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. அவ்வளோ கலோசன் That's ஐயோ. really well manoeuvred. Oh, they can break அவன் here. பத்துனுக்குறான் ஐயோ. இதுதான் உண்மையான காலோட. He has given away a free kick. பத்து இப்பதான் ஏந்துக்கிறான் And he has shown him a yellow card. எப்படி வீக்கறையா இருக்காங்க பொத்தாலைக்கு இதுதான் ப்ரோ மிஸ்டேக் ஆகி போச்சு. அது கரெக்டா பண்ணேன், இது கரெக்டா பண்ணேன். பாலோட சேர்த்து இது பண்ணா ஒன்னும் ஆகுது. மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. யாரும் ட்ரீட்மெண்ட் போதாம கால் உடச்சிட்டோம்னா ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்ல அடிச்சிருக்கேன் பாத்தியா Great effort, but the அவங்க end இன்னும் of மேல the பறக்க first ஃபுல் period ஸ்ட்ரென்த் of வச்சா extra time. Well, players doing their best with tired minds, tired limbs, close to running on empty, in search of that elusive winner. They have 15 weary minutes to find that, or will it be a case of succumbing to the inevitable? போச்சு. And if you're just back, the action is back underway already. 0-0 still. To win, they'll play for penalties. It's dead. கால் வச்சாரு, கால் வச்சாரு. He's been bundled over, that is a foul. நீ ஒரு இப்ப சாவல சான்ஸ் ஆச்சா பெனால்ட்டியா? இல்ல ஃப்ரீ Well, I கிக் think தான். the alternative was to stand Free kick, there and brother. do nothing while he இருந்தாலும் tried to வாய்ப்பு score. இருக்குல்ல. Obviously, he's not going to allow that, Oi. is he? Cover this. That was very necessary.
அசல்ல எடுத்துறான். And here's Dembele. ஆமாட பசங்களா இருக்காங்க. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. அந்த இதுலலாம் பாட்டு எடுத்து தரோம் சும்மா நம்ம இதுவாகும். This ended up உங்களுக்கு in வர மாட்டானுங்க. and it's Dembele. Yeah. Smartly reclaimed. And he's searching through. எல்ப்ல தான். அவனே போறே இல்ல. நல்லா தடுக்குறான். His job properly, அவன் Peter, ஓட்டில that's for தான். sure. கரெக்டா கை வச்சா பாருங்க அழகா. அழகா கை வச்சு தடுத்துட்டான். Corner number 3 மறுபடியும் coming up. சான்ஸா. வா சூப்பர்ரா. வாடா கோல் கீப்பர் பண்ணி. ஒண்ணே கோல் கீப்பர். நம்ம தட்டா வந்து பால் கையில தள்ளிட்டான் பால். நல்லா தள்ளிட்டா கரெக்டா. Here's Dembele. நான் எந்த பக்கம் குட்டேன்? Past his man. Well, both sides might have to நல்லா settle for a பாத்துங்க draw here, தனியா. although there's still a chance for one last flick. Can he spark a counter here? சூப்பர் கால ஓடிக்கிறீங்க. That's foul. வேற கேட்க மாட்டேங்குது. Red. கேப்டன் அதுவும். Scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of Captain the எதுவும் செய்யறது. game with 10 men. Foot in. Well, that tackle Down was that. certainly sturdy. இப்பதான் அங்க இருந்து வந்தான் அவன். அவன் And that's it. இந்த டீமை வச்சுக்கிட்டு கோல் படம் தட்டிங்க பாத்தீங்களா? Vexation, ஆமா. certainly from an attacking perspective. அவனுக்கு எல்லாத்துக்கும் பாராட்டு கோல் கீப்பர் தான். அழகா தட்டுனா எல்லாமே. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Paris Saint-Germain must have viewed this game as very பெனால்ட்டியா? ஆமா. ஆஹா. இல்ல வருது. ஐயோ இல்ல ப்ரோ பெனால்ட்டி இல்ல வெளில போச்சு. பெனால்ட்டி செலக்ட் பண்ண போல. ஆமா. செட் பண்ணிச்சுனா மேட்ச் போகும்போது எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்கு. பெனால்ட்டி ஆஃப்ல இருக்கு. அதான் வரல. என்ன பண்றீங்க? டீ குடிச்சிட்டு இருக்கேன். டீயா? சீனா, கொரியா, ஜப்பான். ஜப்பானா? ஜப்பான். நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும் ஜப்பானு. ஆமா ஜப்பான் நல்லது. அன்னைக்கு ஒரு நாள் வச்சு ஆடினேன் நானும். என்ன எல்லாம் குட்டியா இருப்பானுங்க.
ஸ்ட்ரீம் போட்டிருக்கியா? லைவ் போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. அது 30 செகண்ட் டிலே தான் வரும் லைவ். ஸ்ட்ரீம் போடவா? ஹலோ So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game. The crowd demands. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Things have got underway here pretty promptly. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. He's having a go! Just wouldn't stay down for him. Japan just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, I would think that this fella Valverde's role is going to be so key here. He'll be tasked with pretty much doing everything from covering the back line to winning the ball back, triggering counter-attacks, providing outlets, pressing, as well as being a goal threat. In other words, pretty much everything. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all about how they get the best. Great chance! Got it! Oh, Japan! Takumi. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the Yeah, football. but Madrid are already chasing the game. They didn't envisage that. He's through, now is he in? And that has been clubbed away. no, yeah, I'm Kamada. Well timed, No. excellent interception. Brahim Diaz. Well, they're certainly pressing with purpose here. Toma. Oh, that's fabulous. And he can clear it away. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. ஏன் நினச்சேன் நான் லைட்டாக கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துருக்கான். Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Searching the ஐயோ confidence there. பக்கத்துல திரும்ப கால் போடல. Of perfection, சரி just not this time. பாருங்க. டக்குமி டீம் ப்ரோ டக்குமி. Stood up well to him there. He's found a way through. Can he finish? It looks as though the penalty. he has. கால வஸ்தாரு. It's a huge moment in the context of the game. It's coming. That's a red card. பாரு தள்ளு. Instances where desperate measures are என்ன ரெண்டு பேரும் ஒரே யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்கீங்க, மட்ட குழப்பமியா? Moments like this. சரி ஓகே, போயிட்டு அன்பஞ்சு அடிச்சுட்டு வரேன். ம் 48 ஈவெண்ட் இன்னைக்கா நாளைக்கா? Formality. We're level. நாளைக்கு ப்ரோ நாளைக்கு நாளைக்கு. Not much more than a சரி ஓகே, formality. அன்பஞ்சு அடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். double bluffed here, I think. அப்போடு லெஃப்ட் கார்னர் கீழே. அது கீழயா ஸ்ட்ரைட் அஸ்டம் ப்ரோ. ஆமா. ஏன் ஆச்சே? Madrid had the equaliser and we're all square. Well, they just couldn't have responded. Ah. Yeah,
cliche about how teams can lose focus after scoring. நான் கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்கேன். கோல் கீப்பர் எங்க விழுவான்னு நான் கரெக்டா சொல்லியிருக்கேன். Oh, that's nice. It's a lovely neat pass. Mbappe running with the ball. யார் யார் விளையாடுறீங்க? நானே இவர் ப்ரோ, சென்னை ப்ரோ. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Mbappe. அந்த போடு. திருப்பிட்டாரியா? Be quick moving this forward. Brahim இது Diaz. வந்து ஐயோ போச்சு. ஆடி. வடவாச்சே. And here's Mbappe. That was lovely, that. He might be in here. Mbappe! Oh, terrific save from the keeper. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. வந்துட்டு வந்துறேன். We ஓகே have ப்ரோ. our very first corner. And the header! And that's caused a worry or two. Now it's Kamada, played out towards the right wing. Kubo. Brilliantly cut out. Mbappe. He's there to retrieve it. Kamada. No, it's not getting there. A reprieve, albeit perhaps momentary. This is what good chemistry is all about. Kamada. Great hit! Goal! Japan! அவரு And they're back in கொங்கு front. கொங்கு. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Well, his appreciation of space then was absolutely exceptional. A moving genius. பம்பேல் Japan go into the lead. And he was quick to நோ react. Now it's Minamino. Oh, nicely intercepted. Ceballos. என்ன பண்ணீங்க? Madrid are still behind. நடுவுல காலை விட்டேன். காலா இது கையை வச்சு எடுத்த மாதிரி இருக்கு. Kubo. And the finish. ஜஸ்ட் And that has fair fizzed. Look, they don't come much better in terms of ball striking. It deserved a better result than that. பாகிஸ்தான் தான் ஷார்ப்பா இருக்கிறோம் அவங்க டீம் வச்சு விளையாடும் போது இந்த டீம் நிறைய முன்னேறணும் நிறைய Modric driving forward. Now it's Mbappe. இவன் கிட்ட போய் பாரு The ball is loose. Oh, he's been caught napping. எல்லாம் போட்டுருக்காங்க Mitoma. Oh, he's burst through. Tromeni gets over and intercepts. Tromeni. அட சரி. No, that was never going to make it. காலுக்கு பாஸ் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு பாஸ் பண்ணாங்க Kubo. There they go. Yep. Hunting again. Now who's going to be first to இல்ல ஏதா this? குடுங்கடா Goes through, but nothing given. குடுடா We've reached half time. ஆஃப்டர் விட்டுருக்கா. Well, it has been a very Don't watchable put it like that, football woman. match that has already provided 3 goals, both teams contributing plenty to it. And in terms of scoreline, it is close to being perfectly balanced. The game living up to billing and plenty of thrills to keep the crowd warm. We'll be resuming in a quarter of an hour from now with the scoreline 2-1. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it remains very delicately poised, and based on the promise we've seen through the first 45 minutes, I wouldn't be surprised if this takes another twist or two. It certainly would be in keeping. We're already back up and running after half-time. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of the team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Toma.
That is a brilliant interception. அவன்கிட்ட மட்டும் போயிருந்தது Kamada. And இது cleared ஒரு it back ஒரு swiftly. Oh, the shot could be on here. ஒரே கம்மியாயிடும் ஒரு தமிழ்நாடு Can he find the finish? இன்னும் எத்தனை குறிப்பே வந்து Relief. Just needed no ரெண்டாம் contact. Another example of how comfortable this team is on the break. And the shot! Goal! A 2-goal lead and they're firmly in control. ஏற்கனவே இத்தனை டிக்கெட் இது இன்னும் வேறையா குடும்ப கட்டுப்பாடு பத்தி உனக்கு எதுவுமே தெரியாதா So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and அழைச்சி தருவான் And he எங்க பார்த்தாலும் தமிழ்நாட்டுல really எங்க பார்த்தாலும் Mbappe இருபது just about ஒன்று got everything அப்படின்னு right up to his efforts. ஆனா And I இப்போ don't வந்து need to பாத்தீங்கன்னா highlight that. தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க வந்து அவங்க வந்து கார்பரேட் ஜாயின் பண்ணுவாங்க பிளேயர் அவன் இனிமே அப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் That's இல்லை just playing it அப்படின்னு சொல்லி safe. நீ எப்படியே கேட்பாங்க பணம் எடுத்தாங்க என்ன கேட்கும் போதுதான் இருக்கிறோம் என்ன எனக்கு தெரியாது ஒரு 2003 2005 சமாஜபத்துல அவங்களோட கார்பரேட் எப்படி போடுங்க ஒரு போடுங்க அப்படியே என்னப்பா எப்படி சொல்றீங்க ஆமா நண்பர்களே உலகத்திலேயே இந்த பாப்புலேஷன் பெரிய கருத்து தான் ஜப்பான் தான் And that's a throw-in. He intercepts the throw. That's well read. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Toma, foot in, Mbappe, and he's got the beating of his man. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He's found a way through. That's a good block, but at the expense of a corner. Tries a header! Valverde did well to stay calm there. Cleared without complication. Endo. Kubo. That has been knocked clear. Endo calmly anticipates. Oh, that is a nice touch. Oh, it's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to... Now the finish! He should have put that one away. Well, that ought to have wrapped it up, Peter. He may well regret that, you know. Corner number 2 then. Japan awarded another corner. Corner number 3 coming up. Climbs up big! That's a decent clearance. Nice. Ended up in no man's land.
Madrid have the chance to go the other way. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Now, what about a counter-attack? Toma. Japan shapes to shoot. It's loose and there's a race for the ball. Goulet. Mbappe. Mbappe has found the net here, of course. Kubo. Kamada really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And he's been shifted off it. Goulet. It's run loose here. And they're quick to get it back. Mitoma. And that's put paid to a promising move. And once more he proves rigid and robust. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Lunin has that under control. Board shows there will be 3 extra minutes. That's that, the end. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong, but the result is one that will make them suffer. What are your thoughts on today's game then, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. சரி ஓகே நான் போயிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வரேன். ஓகே ப்ரோ.
Well, the opening day of any competition is special for everyone. A red letter day for everybody here, and those of you who have joined us for our live coverage. I hope everybody is comfortably strapped in for the ride. We're sure that this will be a feast of football, irresistible, emotional, a roller coaster for everyone involved. And already we're underway here. Oyarzabal, Foden, has a shot! Oh, that's majestic! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. Madrid gain their reward with an early goal. Looking for the run. Mbappe. And it's Aspas. Aspas. He likes Moriba. He's got the shot away! Caicedo. And back to the keeper they go. Donnarumma with the clearance. Just eases him off the ball. Marcos Alonso. The ball's gone out of play. He's having a hit! A collective sigh of relief from the defence. That's what all good teams do these days. Pressing from the front is highly effective. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Mbappe goes on a run down the left wing. Foden. That has been knocked clear. There will be a throw-in. Mbappe. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. It's loose now and they want to get it back. Foden. Played out to the left flank. Quality ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. So, what can they make of this? Excellent challenge there, uncompromising. And it's Aspas. Looking for the runner here. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Oh, that's well spotted. That looks a foul. Yep, referee's given it. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Seriயான foul. Pass has gone astray. He can get that clear. Very nearly half an hour gone here. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. No, that's been intercepted.
Mikel Oyarzabal. Now it's Foden. Well read, nice interception. Oyarzabal closing in on goal. He's had it! And he nearly went all the way. I just hope he won't let the failure to score affect him. With the ability he has, he can reproduce. And we have our very first corner. Defending of the desperate variety. Vigo are looking to go forward now. Madrid have run the changes already. They could of course make further alterations at half-time. They want to be quick here. It's breakaway time. Madrid are 1 up and looking surprisingly comfortable. Oyarzabal has created 1 goal already. And it's Messi. Messi. He's picked his way through. Madrid have themselves a corner, I think. Yes, they do. Madrid have their second corner now. He's got a side of goal. Too close for comfort. Oyarzabal. That's a sharp pass. The pressing's intense and it's paid off. Now it's Oyarzabal. Chance! Goal! He has done it! A 2-goal cushion and it's looking safe. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. There's the whistle for half-time. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Madrid sitting pretty here at half-time, 2-0 up.
முடிஞ்சு போச்சு. இப்போதான் கொஞ்சம் Whistle goes, and we start the second half. No reported change to either side during the break. Oh, that's fabulous. தத்துறான். There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. This interception, his position was spot on. Great ball if he can get there. Oh, look at the space here. And he was alert to it. Madrid needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Jimenez did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he's found a way past. He is through here. It is a corner. Madrid have the chance to go the other way. Madrid with this 2-goal lead, they're certainly looking much the more assured side. Played out wide, and it's Messi. Oh, shooting chance! Oh, no shortage of confidence there. Messi really ought to have made that count. He made all the right moves. Right forward. Iago Aspas. Madrid are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And they're quick to get it back. Here's Ilaix Moriba.
Oscar Mingueza. Ball has bounced loose now. Mikel Oyarzabal does have his name on the score sheet, of course. Has a look and plays it forward. Now, what about a counter-attack? Well, they're certainly pressing with purpose. He's got to... And it's there! And that is what they came to see, what they demanded to see. His first. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Madrid are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. A warm ovation on his way off, and that is the least he deserves. I think he's put in a good shift, and their fans appreciate that. I think he could feel pretty happy with the contribution he's made. Madrid find the position, and the finish! He's got a goal! Surely now they are well and truly out of sight. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. When the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. I think the manager's claiming an assist here. It's become a case of men against boys. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Now it's Aspas. Great defending, strong and determined. Terrific header! He's put it wide. Oh, no, that was a chance. What a chance. That's good pressure, good intensity. Well, they've got to deny him time and space, and that's one way of ensuring it. Plenty of appeals, but the referee is not interested. And they're not going to make any further progress now. That has been cut short. That's a lovely, neat pass. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that's clear cut, it's a free kick. And he's there to belt it away. That's the throw. Defending was strong and firm. Mbappe. Mbappe! He scored! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Madrid are having a ball here. Now he's off and running. And that's been won straight back. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen him. He gets big! Wow, Oh, he's kept it out, that's a great save. Sama save. Goal தான் நினச்சேன், சரியாக சேவ் பண்ணிட்டேன். செம்ம கேப்டனு இங்கே பாருங்க, சரியான சேவ்.
That's மிஸ் just பண்ணிட்டே wide. நம்ம That's been cut out, well played. And it's Aspas. That's good play from him. And he's managed to get free. They'll want to make the most of this turnover. That will do under the circumstances. Caicedo looking to penetrate opposition lines. Real chance here. ஆஃப் சைடு Mbappe gets flagged offside. கந்து ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். Aspas. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, they've got it back in a hurry. Well, that tackle was certainly sturdy. Might want to be careful there. The referee's எல்லாருக்கும் awarded a tackle. free kick. சண்டை சண்டை போடுங்க And he's going to have his name சண்டை taken. போடுறாடுங்க. Some players have clearly taken issue here, and things are இப்பதான் threatening to பாக்குறேன் boil அதெல்லாம் over. Well, sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. And it's Marcos Alonso. Foden gets it away. And that will be it. So a real showpiece win. This lot were simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy win. கடைசி மேட்ச் இதை அவங்க முடிச்சுட்டு 11 வருது. இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம் கிரிக்கெட் அந்த 24 அதெல்லாம் ஒரே இது வச்சு பண்ணிட்டு வராங்க. Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? Great hit! It's run loose. Who's going to get there? Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Just That's good pressing, squeezing the play.
He's real chance. Goal, Galatasaray. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Galatasaray have their opener. It is a goal of real significance. Because of that first goal now, it's a great opportunity to make it one-way traffic and add to this lead. And he's running through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, that's a vigorous challenge. Ball's gone astray. Now it's Osimhen. That's gone loose. Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. He's shifting through the gears here. Could move up a gear here. Osimhen. Oh, just skips, tries a shot! It's a goal! A quite incredible spell. They are flying. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So that's 2 now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been... Oh, shooting chance! And it's there! And they're at it again in double quick time. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish, exquisite. Galatasaray. Decent hit! And it's in! And again, they simply do not know what has hit them. And that really is so impressive. Yeah, having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. And that means just one thing. Big chance! Really well taken goal. Hot knife through butter. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. He's got 4. That is remarkable. Galatasaray are having a ball here. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Osimhen. Osimhen! And yes, it's there! And they're at it again in double quick time. Yeah, it has become ugly for one, but the other is still delivering beauty. How many? Just how many? Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Now it's Osimhen. Oh, he's bustling through. Osimhen! He's got a goal! A quite incredible spell. They are flying. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And the finish! He's put it wide. Yeah, that was a fantastic run, and it showed how brilliantly energetic he is.
Frankowski. He's found a way through. Osimhen. He's free. He has got space. He's had a shot. யாரை வேணா கோல் போடுறதுன்னு பார்த்தா Little doubt who they'll be aiming at here. Yeah, it's only natural if you consider what a great header of the ball he is. Tries a header! And that's wide. I think it's a very fair effort, Peter, considering he didn't have much in the way of space to play with. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he's found a way past. That was lovely, that. So much time and space here. And the shot! It's in! And again, they simply do not know what has hit them. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. He's picked his way through. They're urging him to shoot. Can he finish? And that's past the post. Spirited, to say the least. Certainly gave this crowd something to really cheer about. Osimhen. He's beaten the last man. He's one-on-one, surely! There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. There's no getting past him. It's really well defended. Mertens, steaming on goalwards. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Osimhen. Oh, that's fabulous. He's got the shot away! And he's missed it. Yeah, they got away with it, but that was a defensive letdown to see him march through like that. There will be 3 minutes added time. Now it's Osimhen. Osimhen. It's a decent chance to counter-attack. Osimhen! And the whistle goes for half-time. Well, what a half. For one, pretty much ideal. For the other, utterly dreadful. And we're only halfway through. Yeah, I think a first-half performance that showed attack being the best form of defence. If they're in the face of the opposition that much, then there's little they can do in return. And I'm not sure how long they can keep the intensity and the tempo up, but it certainly paid off so far. Shot a goal! No, that's just wide. What a fabulous run. OK, it didn't come off in the end, Peter, but that would surely spark some kind of response from those around him. He could be in here. That's good pressure, closed him down quickly. Now it's Osimhen. He's away. Big chance, must be. Nice chance. He's scored. How many? Just how many? The gulf in class is vast. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. After 50 minutes is number 53.
And that has put paid to that. And he's on his way! Oh, he had to make that, and he did make it. That's alert and sharp and very well played. And he's surging through. Can he finish? Goal! And so clear that one side are so much better. The scoreline entirely justified. Yeah, it has become ugly for one, but the other Larga is still celebration. delivering beauty. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And he's away. He's looking wide. Showing great feet there. They're trying everything to subdue him here. Well, he helps himself to a treble, Peter, and then they switch on. It's a bit late now. And they're back on the ball again. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Osimhen! Oh, impressive strike. Osimhen most definitely hit it with a lot of venom and little control. It carried hardly any danger. Might want to be careful there. Osimhen. He's through, now is he in? And now the hit! Oh, he really got hold of that. Osimhen put absolutely everything he had into that. Maybe better look next time. He's found a way past. Now it's Lamina. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Lamina. There's the hit! No mistake! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Well, that is one way to stop him. Lamina. Oh no, this does not look good. Well, some are shouting for a corner, but the referee says goal kick. Corner இல்லையா? Oh, he's felt that, hasn't he? Osimhen. Oh, it's come loose. It's Mertens! They've scored! And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how... He's gone for goal! And he's spooned it over the bar. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? He's having a hit! He's put his foot right through that one. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. Mertens puts his foot on the gas. Speculative strike. Well, it was a chance, but meat and drink for the keeper.
Well, he's hit it well enough for me. I suppose it... Yilmaz! Oh, there was plenty on that. Galatasaray just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. And he's being shifted off it. Lamina charging forward. He'll try from distance. Well, he caught that pure, but no end product. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. He is through here. Osimhen has a look and has a go. Oh, he's been caught on it. He's had a hit. He scores. And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Fires from distance. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Frankowski was on a run down the left wing. There's the shot! A moment to try and place the cherry on the cake. They've played it short. Sivasspor are looking to go forward now. It's gone for a throw-in. There will be 5 minutes added time. Mertens gets a foot in here. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. And here's a chance! And he's hit it too high. Got a shot away! And there's his chance to lead the counter. He's had a fair tumble under that challenge. And that's a foul. A simple decision for the referee. And he's going to have his name taken. Well, sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. And time is up. Perfect result, perfect outcome. Flying colours. Back on the game then, Jim. Galatasaray really deserved a lot of credit for what I'm sure would be a real confidence-boosting win. Such a huge game being played. There were so many factors that would have got the doubters going, but I guess they'll all go a little quiet now. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. And now I'd just like to read out our fan club members who are celebrating their birthdays today.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைவ் முடிச்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகே, ரிவார்ட்லாம் க்ளைம் பண்ணிட்டு போயிடலாம். Okay friends, bye 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 bye.